Htio bi pitati ko od vas je pročitao Bhagavad Gitu? Who is not read Bhagavad Gita? Ko nije pročitao Bhagavad Gitu? Right. Some of them read I parts. understand. This sign language works. Okay, yeah. So, this is an interesting title. Basically, what they're asking me to do is tell the future. Ovo je zanimljiva tema, znači moramo govoriti o budućnosti. And telling the future is always a risky business. Govoriti o budućnosti je uvijek rizičan posao. But it's not so difficult if we understand how the world works. Ali nije toliko težak ako razumijemo kako svijet funkcionira. How does the world work? Kako svijet funkcionira? We answer that question according to our conception of life. Odgovaramo na to pitanje u skladu sa našom koncepcijom života. If we think, let's say, materialistic people who believe that they are the body, they are convinced that it's other bodies who are creating the problem. Other bodies, other persons. Oni koji su materialisti, koji vjeruju da smo mi tijelo, oni smatraju da probleme stvaraju druga tijela. For example, some years ago I was in London and they had big protests there. Prije nekoliko godina ja sam bio u Londonu i oni su imali veliki protest tamo. 200,000 people. 200,000 ljudi je protestiralo. That was pretty amazing. To je bilo prilično zadivljujuće. Do you have such protests here ever? Imate ovdje takve proteste? No? Okay, you're all happy with everything. Svi ste zadovoljni, znači. Of course not. What are they protesting? They say, we want the government to make some change. Oko čega su oni protestirali? Htjeli su da vlada napravi neku promjenu. The cause of our problems is the government. Znači, vlada je uzrok naših problema. I forget who the prime minister was then. Anyway, the prime minister. It's the prime minister's fault. Zaboravio sam ko je tada bio premijer u Engleskoj, ali oni su smatrali da je premijer odgovoran za te probleme. Because they have nobody else to blame. Jer nemaju koga drugoga kriviti. According to their conception of life. U skladu sa svojom koncepcijom života. Okay. However, the Vedas give us a very different worldview and a very different way to understand how the world works. Međutim, Vede nam daju drugačiji pogled na svijet i pokazuju nam drugi način na koji svijet funkcionira. Because the Vedas, they are basically they explain the word in spiritual terms. Jer Vede objašnjavaju ovaj svijet u duhovnim terminima. Bhagavad Gita is the introductory book to Vedic knowledge. Bhagavad Gita je uvodna knjiga vedskog znanja. I'm sorry, I should ask first, who has never heard of Vedas? Who does not know what Vedas mean? Htio bi također pitati tko nikad nije čuo za Vede ili ne zna šta su Vede. Okay, you all have some idea. Okay, good. Znači svi imate neku ideju, to je okay. So, the spiritual wisdom of ancient India is a simple definition. Duhovna mudrost drevne Indije, to je jednostavna definicija. So the Vedas, they're explaining how the world, how the spiritual living beings are in this world. Vede objašnjavaju kako su duhovna bića, kako postoje u ovom svijetu. How the material energy is affecting the spiritual living entities. I kako materijalna energija utječe na ta živa bića. And how this material world is working by the combination of matter and spirit. I kako ovaj materijalni svijet funkcionira u kombinaciji između materije i duha. So, let me give a brief explanation of spirit. Sad ću dati kratko objašnjenje duha. One simple definition is anti-material. Jednostavno objašnjenje je antimaterija. My spiritual master Bhaktivedanta Swami wrote a very cute little book called Easy Journey to Other Planets.
Moj duhovni učitelj je napisao jednu malu slatku knjigicu koja se zvala Lako putovanje na druge planete. And he explains both the material energy and the anti-material energy. I on je opisao i materijalnu energiju i antimaterijalnu energiju. And the anti-material energy is spiritual. Antimaterijalna energija je duhovna. Okay? And we say anti, meaning in many ways opposite, but that's not complete. Anti znači suprotno. So, the material energy is building, chair, or material energy. Materijalna energija je ova zgrada, ovaj zid, stolica, pod. If I kick the chair is not going to say, ow! Ako udarim stolicu, stolica neće protestirati. Huh? Why? Zašto? No consciousness. Zato što nema svjesnost. There's nobody to perceive pain in that chair. Nema niko ko bi doživio bol u toj stolici. But if I kick my friend, Ali ako udarim svog prijatelja, he's probably going to kick me back. on će me vjerojatno udariti nazad. Why are you kicking me? That hurt. Zašto si me udario? To boli. There's a person there Postoji osoba who feels that pain. koja osjeti taj bol. Okay. So, the spiritual energy means consciousness. Dakle, duhovna energija znači svjesnost. We are consciousness. Mi smo svjesnost. Conscious of what? Svjesni smo čega? Whatever comes into our experience through our senses. Svjesni smo svega što dođe do naših osjetila. And because our experience is limited, everybody in the world has different experiences. I pošto je naše iskustvo ograničeno, svatko u ovom svijetu ima drugačija iskustva. This means that everybody develops their individually unique consciousness. To znači da svako razvija svoju unikatnu svjesnost. Or their understanding of reality. Ili svoje razumijevanje realnosti. The spiritual teachings of the Vedas are meant to help us, let's say, give us, the spiritual teachings of the Vedas give us information, again, of how this works. Duhovna učenja Veda nam objašnjavaju kako ovaj svijet funkcionira. How I happen to get into this particular body. Kako smo mi došli u ovo trenutno tijelo. How you got into your particular body. Kako ste vi došli u vaše tijelo. Why am I a man? Why am I a woman? Zašto je neko muško, a neko žensko? Or, of course, the dog cannot think like that, but why am I a dog? Naravno, pas ne može razmišljati na taj način, ali on ne može se zapitati zašto sam ja pas. And the simple answer to this is the word karma. I jednostavan odgovor na to pitanje je riječ karma. Karma. How many have heard the word? Ko od vas je čuo za riječ karma? Everybody, of course. Svi su čuli. Do we understand the word? Da li razumijemo tu riječ? So. Tako. Why is that? Zašto je to tako? Because karma is one word from a foreign language. Ili je karma jedna riječ iz stranog jezika. So I don't know your language. Znači, ja ne znam vaš jezik. When I'm with my friends, they're saying so many words, I don't have no idea what they're saying. Moji prijatelji nešto pričaju na hrvatskom, ja nemam pojma šta vam govore. And even if they told me what one word meant, my understanding is going to be very limited because I don't know the other words in the language. I čak i da mi objasne jednu riječ šta znači, moje poznavanje hrvatskog će biti ograničeno jer ne znam druge riječi. So give you an example of this that you may understand, or that we can understand even across our language barrier. Daću sad jedan primjer koji možemo razumjeti i preko naše jezične barijere. Microprocessor. Mikroprocesor. We all have some idea what that means. Mi imamo svi neku ideju šta to znači. That's the brain of my computer or my phone. To je mozak našeg kompjutera ili mobilnog telefona. But
Most of us, we can't say anything more than that. Ali većina nas ne može reći puno više o tome. But an electronic engineer, he can write books about microprocessors based on this one word. Ali onaj ko se bavi elektronikom, ko je inženjer, on može napisati cijelu knjigu o toj jednoj riječi. So, same thing with word karma. Slično je sa riječju karma. And in fact, I've written a little introductory book about karma. Ja sam napisao malu uvodnu knjigu o karmi. And in fact, about changing the karma. To jest o promjeni karme. So, change the karma. Znači zove se promijeni karmu. And I begin the book by explaining about all these protests in Europe that everybody's angry about and they want the government to change. I napisao sam, unutra sam objasnio nešto o svim tim protestima gdje žele da vlada nešto promijeni. Because they don't understand the word karma. Jer oni ne razumiju riječ karma. Where is the actual problem? Oni ne razumiju gdje je pravi problem. Is it the prime minister? Da li je problem u ministru, premijeru? The banks? Ili je problem u bankama? Or is it me? Ili je problem u nama? Why do I have this problem? Zašto ja imam taj problem? Why am I in this country that has this problem? Zašto sam ja u ovoj državi koja ima taj problem? The Vedas tell us it did not happen by chance. Vedan objašnjavaju da se to nije desilo slučajno. We are put into a particular body in a particular place in a particular time according to our karma. Mi smo stavljeni u određeno tijelo koje je u određenoj državi u određeno vrijeme u skladu sa našom karmom. Now, karma is often translated very simply as work. Karma se obično prevodi kao rad. So, according to our previous work, prema našem prethodnom radu, we get a result. Mi dobivamo rezultat. Cause and effect. Uzrok i posljedica. We all understand cause and effect. Svi razumijemo uzrok i posljedicu. On the material plane, if I push this, it falls to the floor. U materijalnom smislu, ako nešto pogurnem, paše na pod. The cause, my pushing. Koji je bio uzrok, moje guranje. The effect is falling. A rezultat je bio pad. In terms of karma, what is the cause? U smislu karme, šta je uzrok? Well, I do some work. Uzrok je da smo mi nešto napravimo. Let's say I perform some action. Mi vršimo nekakve aktivnosti. But there's something that happens before action. Ali postoji nešto što se desi prije te aktivnosti. What would that be? Što bi to bilo? Very good. Namjera. The intention. Yes, right. Desire. Right? Znači, I don't do something for nothing. Znači, ne radimo stvari bez veze. Stvari radimo ili imamo određenu želju ili namjeru. It's my desire by which I take, that causes me to take action. Moja želja uzrokuje da nešto napravim. So then the root cause of karma is actually desire. Znači, osnovni uzrok karme su stvari želje. And if we want to understand, okay, why do some people desire this and why do some people desire that? Ako želimo shvatiti zašto neki ljudi žele jednu stvar, a drugi ljudi žele nešto drugo. I explained that in the lecture last night in Zagreb. To sam objasnio jučer na predavanju u Zagrebu. So maybe they'll put it on the internet, you can see it. Možda će to staviti na internet pa možete vidjeti. Is that, yeah, okay. He said it's already there, so. On kaže da je već na internetu. So, this is called gunas. Znači, to se zovu gune. Gunas means how does the material energy affect my consciousness? Znači, kako materijalna energija utječe na moju svjesnost. And the simple explanation is that by contemplating the objects of the senses, I develop attachment for them. Znači, jednostavno objašnjenje je da razmišljajući o nečemu, mi razvijamo vezanost za to.
So, this is one verse from Bhagavad Gita. Sad ću reći jedan stih iz Bhagavad Gita. And it seems that all the advertisers in the world, they have read Bhagavad Gita. I čini mi se da svi oglašivači na svijetu su pročitali Bhagavad Gitu. Right? Because they're always putting something in front of you to entice you. Jer oglašivači uvijek stavljaju nešto pred vas da vas zainteresiraju. If you go through the airport these days, you know what I mean. Ako idete kroz aerodrom, onda znate šta mislim. You have to go through all the perfume section. Morate proći kroz mjesto gdje se prodaju parfemi. They're standing there, they're spraying perfume at you. I onda tamo vas špricaju sa parfemom. Oh, that smells nice. Yes. Ovo fino miriše, idem pogledati. Then you have to go through the chocolate section. Onda prolazite kroz dio gdje se prodaju čokolade. And they give you sometimes free sample. I onda vam daju besplatno ponekad. You can't eat just one. Ne možete pojesti samo jedan. So, when the senses come in contact with their objects, the desire develops. Kada osjetila dođu u kontakt sa predmetima osjetila, onda se razvija želja. This desire creates action. I ta želja kreira aktivnost. That action is a cause and there is a corresponding effect. I ta aktivnost uzrokuje određenu posljedicu. Now, the Supreme Lord is very kind to us. Vrhovni gospodin je vrlo milostiv prema nama. We are all sons and daughters of God. Mi smo svi sinovi i kćeri Boga. And He is so kind that He will satisfy our every desire. I on je toliko milostiv da će ispuniti svaku našu želju. Every desire. Svaku želju. Maybe now there's different people, they write about this, how this works. Ljudi pišu knjige o tome kako to funkcionira. Now, many of you are older, you may know the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill. It probably came here. Vi koji ste stari ovdje sigurno znate za knjigu What's the name of the book? Think and Grow Rich. Razmišljaj i postani bogat. Zove knjiga. No? Neko pročitao tu knjigu. Okay. How about the power of positive thinking? A knjiga Moć pozitivnog mišljenja. Some more heads going? Yeah. Okay. And now for the younger generation, there's a good video that came out maybe 15 years ago now. Za one koji su mlađi, postoji video koji se pojavio prije negdje 15 godina. I'm trying to remember what it was called. Pokušavam se sjetiti kako se zvao. The Secret, yes. Yes. So, how many have seen The Secret? Okay. So this video explains it very nicely. Taj video isto objašnjava istu stvar. You can have anything you want. Možete imati šta god želite. But they don't tell you the whole story. Ali vam ne kažu cijelu priču. That if you don't have the proper karma to get it in this life, that desire is going to force you to be born again to get it in another life. Ako nemamo dovoljno dobru karmu da nam se to ispuni u ovom životu, onda ćemo se morati roditi ponovo da nam se to ispuni u sljedećem životu, ta želja koju imamo. Do you want it that bad? Da li vam toliko stalo do toga? You got to think about that. Moramo razmisliti. Every little desire, in fact, every thought is a desire. U stvari, svaka misao je želja. I'll give you a simple example from my experience. Daću vam jednostavan primjer iz svog iskustva. One time I was driving in a industrial park. Jednom sam se vozio kroz industrijski dio grada. And I went past a company. Their name is Johnson Control. I prošao sam pored firme ili tvornice koja se zove Johnson Control. And I remember I read in a newspaper, Johnson Control was one of the best places to work in America. I ta firma je jedna od najboljih mjesta gdje možete raditi u Americi.
And I remember I had just a passing thought, oh, it'd be nice to work for Johnson Control. I onda mi je tako prošla kroz jedna misao, bilo bi lijepo raditi u toj firmi. They're supposed to be a good company. It'd be a nice place to work. To je jako dobra firma, mora da je tamo jako lijepo raditi unutra. It was not a serious thought. To nije bila ozbiljna misao. I didn't go there and put in a job application. Nisam išao tamo, niti sam se prijavio za posao. How long was it later? Maybe it was 10 years later. Međutim, 10 godina kasnije, I was working for a temporary agency. Radio sam za... Temporary, you have that here? They hire you to work for a short time. Aha, radio sam na određeno vrijeme u nekoj firmi. No, you have this kind of thing here? What's it called? No, we don't have an exact name for that. Oh, no. Oh, okay. Anyway, so they sent me to this one office to go apply for a job. I oni su me poslali na to jedno mjesto da se prijavim. They just gave me an address. All they gave me was an address. Samo su mi dali adresu. So I get to the place. Ja dođem tamo. Oh, it's Johnson Control. I ta firma je Johnson Control se zove. I didn't even talk to the man I would work for, and within 5 minutes they hired me. Nisam čak ni pričao sa čovjekom i oni su me zaposlili za 5 minuta. And I remembered earlier my thought, oh, yeah, because I understand how this works. I remembered earlier my thought, oh, wouldn't it be nice to work for Johnson Control? I onda sam se sjetio te svoje misli od prije 10 godina kako bi bilo lijepo raditi tu. So, books like The Secret and The Power of Positive Thinking, they teach how to use this, how to apply the law of karma intentionally. Knjige poput Moći pozitivnog mišljenja i Tajna govore kako iskoristiti namjerno taj zakon karme. But what they don't teach us is that this is what forces us to be born again and again. Ali te knjige nas ne podučavaju tome da nas to u principu prisiljava da se rađamo ponovo i ponovo. So, when we understand that, we can bring this under control. Kad to jednom shvatimo, onda možemo to dovesti pod kontrolu. If we can control our mind. Ako možemo kontrolirati svoj um. If. Ako. You have to say it. What is it? Okay. If. Ako možemo kontrolirati um. In Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling his friend and disciple Arjuna that he should learn how to control his mind. U Bhagavad Giti Krishna kaže svom prijatelju i učeniku Arjuni da treba naučiti kako kontrolirati um. And Arjuna says, nah, you can't do that. Arjuna mu kaže, ja to ne mogu. It's easier to control the wind than to control your mind. Lakše je zaustaviti vjetar nego kontrolirati um. But the Supreme Lord says, no, it's possible. Ali Krishna kaže da, moguće je. But you have to practice. Ali moraš vježbati. Constantly. Konstantno. And what is that practice called? I kako se zove ta vježba? Meditation. Meditacija. So, you know, if those of you who have come here for some time, you usually begin with some chanting of Hare Krishna mantra. Oni možda koji dolaze tu duže znaju da se počinje sa mantranjem. And you know, our members of Hare Krishna, they also meditate with a rosary. Članovi u Hare Krishni meditiraju sa brojanicom. And many Catholics, they meditate with a rosary also. I mnogi katolici također meditiraju sa tom brojanicom ili krunicom. So this is the practice. Practice to control the mind and focus the mind on the sound of the Lord's name. To je vježba sa kojom se usredotočuje na ime Gospodina. And by that meditation we actually associate with God.
I uz pomoć te meditacije mi se u stvari družimo s Bogom. And God is all pure. I Bog je najčišći. And so by this meditation, we also become pure. I sa tom meditacijom mi također postajemo čisti. This purification frees us from all of these desires. To pročišćenje nas čisti od svih tih želja. Right? Why? Because it's something better. Zašto? Zato što je to nešto bolje. By experiencing this meditation allows us to experience our own spiritual nature. Ta meditacija nam dozvoljava da iskusimo svoju vlastitu duhovnu prirodu. And the nature of the anti-material energy, ourselves, spirit, is in Sanskrit, Sat Chit Ananda. A priroda duha ili svjesnosti se zove Satchitananda na sanskritu. This means eternal, no beginning, no end. To znači vječnost, nema početka i kraja. Full of knowledge. Pun znanja. And naturally blissful. I pun sreće i zadovoljstva. Yeah, we're naturally happy. Mi smo prirodno sretni. And we can see that in small children, right? To možemo vidjeti na maloj djeci. And we maybe remember back then. Možda se sjećamo toga. How we were naturally happy. Kad smo bili mali, kako smo bili prirodno sretni. But since we've grown up, we've covered up our consciousness with so many thoughts and desires and attachments. Ali kad smo odrasli, onda smo prekrili svoj sa toliko puno vezanosti i želja. So this spiritual path or spiritual activity is meant to uncover our spiritual nature. Stoga ovaj proces je namijenjen da mi otkrijemo našu duhovnu prirodu. So that we can access ourselves. Da možemo doći do samih sebe. Our real self, our spiritual self. Do našeg pravog javstva. So this is the whole point of spiritual life. To become free from the influence of the material energy. To je cijela poanta duhovnog života, postati slobodan od materijalnih utjecaja. And it's possible. I to je moguće. By constant practice. To je moguće pomoću konstantnog vježbanja. And this is what human life is meant for. I tome služi ljudski život. Because only in human life do we have the opportunity to understand these concepts. Jer samo u ljudskom životu imamo mogućnost shvatiti te koncepte. This is the proper use of human life. To je pravilno korištenje ljudskog oblika života. So, by doing that, by engaging in this spiritual activity, we change our karma. I ako se angažiramo u duhovnim aktivnostima, mi mijenjamo svoju karmu. Just like when a fire comes through a forest. Kao što, recimo, kada vatra prođe kroz šumu. All the seeds are burned. They will no longer fructify. Svo sjemenke su sve spaljene i ne mogu donijeti plod. And so these desires that we have, they're like seeds that we plant in our heart. Te sve želje koje imamo, one su kao sjemenke koje su zasađene u našem srcu. But by this meditation, by associating with God, they become burned up and they no longer have any influence on us. Ali družeći se sa Bogom, te sve sjemenke želja bivaju spaljene i nemaju više utjecaja na nas. So this is how we change our personal karma. To je kako možemo promijeniti svoju osobnu karmu. One person at a time. Jedna osoba po jedna. So you've all heard of Michael Jackson, I think, right? Svi ste čuli za Michaela Jacksona. So, Michael Jackson, I don't know much about him, but he had one good song. Michael Jackson, ne znam puno o njemu, ali on je imao jednu dobru pjesmu. And he said, the lyrics in that song are something like, if you want to change the world, you have to start with the man in the mirror. A on je rekao, u jednoj pjesmi, ako želite promijeniti svijet, morate početi sa čovjekom u ogledalu. Because what's going on in the world is simply the sum total of all of the people in the world. Jer ono što se dešava u svijetu je jednostavno zbroj svih ljudi koji vrše aktivnosti u svijetu. If a lot of people have bad karma, then
it's going to be bad for the world. Ako postoji puno ljudi sa lošom karmom, onda će to biti loše za svijet. What makes bad karma? Kako nastaje loša karma? Violence to others. Loša karma nastaje nasiljem prema drugima. Animal slaughter. Ubijanje životinja, Abortion. abortusi. This killing is the cause. The result, the karmic result is war. Znači, te aktivnosti ubijanja su uzrok, a posljedica su ratovi. So it's not that George Bush or Putin or anybody else, that they're the bad guys. Nije da je George Bush ili Putin da su oni zlikovci. Not the CIA or KGB or any of those other kind of people. Niti CIA, niti KGB. They are simply agents of karma. Oni su jednostavno agenti karme. They are delivering the karma that people have come. Oni dostavljaju karmu koju ljudi imaju. So, if we want, how do we then change the karma of the world? Kako onda možemo promijeniti karmu svijeta? It starts again, it's a matter of the karma of the people. To je, znači moramo promijeniti karmu ljudi. So Bhagavad Gita explains 5 topics. Bhagavad Gita objašnjava 5 tema. God, the living entity, material nature, time, and karma. Objašnjava Boga, živo biće, materijalnu prirodu, vrijeme i karmu. 4 of those are eternal, but karma can change. Prve 4 stvari su vječne, međutim karma nije vječna, ona se može promijeniti. So I've just explained to you the process by which we can change the karma. I upravo sam objasnio proces sa kojim možemo promijeniti karmu. Our individual behavior is, when we change ourselves, this does a lot to help. Ako možemo promijeniti samog sebe, to puno pomaže. Become vegetarian. Da postanemo vegetarijanci. Better than that, become a vegan. Bolje još od toga da postanemo vegani. The dairy industry is implicated in so much killing. Mljekarska industrija je uključena u puno ubijanja. What else can we do? For the men, stop going to the brothels. Šta još možemo napraviti? Za muškarce muškarci trebaju prestati ići u javne kuće. There's all this talk about sex trafficking all the time. Uvijek postoji priča negdje o seksualnom krijumčarenju ljudi. What's the cause? Koji je uzrok toga? So all these men who want to take advantage of women. To su svi ti ljudi koji žele iskoristiti žene. This degradation is degradation of men is actually the problem. Degradacija muškaraca kreira taj problem. So what do we do? Šta možemo napraviti? We can pray for them. Možemo se moliti za njih. Prayer works. Molitva funkcionira. There is a God. Postoji Bog. And if we pray for people, they can start to think twice about their activity. I ako se molimo za ljude, oni mogu početi razmišljati 2 puta o svojim aktivnostima. The real problem is that we're beings of Ananda. We're blissful by our nature. Pravi problem je da smo mi sretni po svojoj prirodi, puni blaženstva. And so all of us, we want to be happy. I svako od nas želi biti sretan. But we don't know how. Ali ne znamo kako. How to be happy. Kako biti sretan. Some people, they find a happiness in abusing others. Neki ljudi nalaze sreću da maltretiraju druge. Some people find happiness in drugs or intoxication. Neki nalaze sreću u tome da se drogiraju ili intoksikaciji. Some people find happiness by going shopping.
Neki ljudi nalaze zadovoljstvo u shoppingu. It's nice to buy something new. Lijepo je kupiti nešto novo. That's a kind of happiness. To je jedna vrsta sreće. But that's not the happiness that we really want. Ali to nije vrsta sreće koju stvarno želimo. What kind of happiness do we want? Kakvu vrstu sreće želimo? If you have the choice to be happy for 1 year or 5 years, what are you going to take? Ako imate priliku da budete sretni 1 godinu ili 5 godina, šta ćete izabrati? No. We want to be happy all the time. Mi želimo biti sretni cijelo vrijeme. And what kind of happiness do we want? A kakvu sreću želimo? A little bit? Malu sreću? More? Više? More? Još više? No, we want unlimited happiness. Mi želimo neograničenu sreću. All the time and in unlimited amounts. Cijelo vrijeme i u neograničenim količinama. But we can't get that from our material senses. Ali to ne možemo dobiti od naših materijalnih osjetila. The only way that that is possible is by contacting our own spiritual nature. Jedini način da to dobijemo je da dođemo do svoje duhovne prirode. So, this is what the Vedas teach. To je ono što nas Vede uče. And this is what the group here meets here all the time, the teachers. This is what they are teaching. I to je ova grupa i učitelji koji ovdje dolaze, oni to podučavaju. And the more serious that we become about this, the quicker that we can contact that ananda, that bliss. I što postanemo, what did you say, The quicker we become serious, the quicker we can contact our što ananda. prije postanemo ozbiljni, to prije možemo doći do tog zadovoljstva. And then the world will change. I onda će se svijet promijeniti. This is what, how everybody wants. They want, I'll stay the same, and the world should change to make me happy. Ljudi misle, ja ću ostati isti kakav jesam, a svijet se treba promijeniti tako da ja budem sretan. Right? The husband and wife, they go to the marriage counselor. Muž i žena idu kod bračnog savjetnika. And she says, we'd have a perfect marriage if only he would change. I ona kaže, imali bi savršen brak samo kad bi se on promijenio. And he says, we'd have a perfect marriage if only she would change. A on kaže, imali bi savršen brak kad bi se ona promijenila. This is how the world's working. Ali tako svijet ne funkcionira. But we have to change. Mi se moramo promijeniti. And it's really not that hard. I to nije toliko teško. If we have the right process. Ako imamo pravi proces. It's not something that we have to do artificially. To nije nešto što moramo napraviti umjetno. It's a very natural process. To je vrlo prirodan proces. But we have to get to know it. We have to become familiar with it. Ali moramo savladati taj proces. This gentleman, he's been practicing the process for some time. How long? Ovaj gospodin je prakticirao 33 years. 33 years. 33 years. Ovaj gospodin je prakticirao proces 33 godine. Why do you continue? Zašto nastavljaš? Process going. Process is going on. You're getting some result, right? Dobivaš neki rezultat, jel If tako? you weren't getting a result, you wouldn't continue. Ako nema rezultata, ne bi nastavio. I've been practicing for 47 years. Ja prakticiram 47 godina. The process works. Proces radi, funkcionira. So we advocate it for everyone. I stoga mi pokušamo svakoga inspirirati. And by changing our karma, we change the karma of the world. I mijenjajući svoju karmu, mi mijenjamo karmu svijeta. At the same time, of course, we try to help others change their karma. Također mi pokušavamo pomoći drugima da promijene svoju karmu. Many times our society has prepared nice, delicious vegetarian feasts, and people who generally are who are not familiar with vegetarian food, they think, oh, this is wonderful. Naše društvo nekad priprema prekrasnu vegetarijansku hranu i onda ljudi koji nisu upoznati s takvom hranom kažu, ovo je jako fino. I didn't know it could be this good without meat. Nisam znao da može biti ovako fino bez mesa. So we help others.
Tako pomažemo drugima. Help others change their karma. Pomažemo drugima da promijene svoju karmu. This is the original multi-level marketing program. To je originalni multilevel marketing program. Person to person advertising. Marketing od osobe do osobe. So I'm happy and I want everyone else to be happy too. Ja sam sretan i želim drugima So we have gatherings like this and we invite people and hey, next time bring your friends. Stoga mi na ovakvim skupovima pitamo ljude, sljedeći put možete dovesti prijatelje. And bring your children. Where are the young people? I možete dovesti svoju djecu. Gdje su ovdje mladi ljudi? There's no young people here. Zašto nema mladih ljudi ovdje? So, okay. We have Imamo. Thank you for coming. Zara, hvala što ste došli. We need more young people. They're the future of the world. Trebamo više mladih ljudi, oni su budućnost svijeta. So, that's the sum and substance of it. To je osnova, to je esencija ove teme. Because I'm traveling, I'm going to 8 countries on this tour. I couldn't bring books with me. Ova knjiga imam samo jednu, pošto putujem sada kroz 8 zemalja, nisam mogao uzeti više. And unfortunately, the book's not available on Amazon. Nažalost, ta knjiga se ne može kupiti na Amazonu. But I should be back here before too long, and I'll ship some over when I get back to America. A možda ću se vratiti ovdje pa ću poslati iz Amerike par primjeraka. I don't know if the website's working or not. I haven't looked at it in a while. Ne znam da li moj website još funkcionira, nisam ga posjetio već dosta dugo. You can look there, changethekarma.com. Znači, postoji changethekarma.com. Okay, I'm going to stop there, and we'll have some discussion. Sada ću stati i možemo imati diskusiju. Questions, you mean? Yeah. Može, ako neko ima neko pitanje. Yes, sir. Zašto se rađamo takvi se rodimo? Why are we born in a certain way with certain character and so on? Okay, did everybody hear the question? You can hear back there. Jel svako čuje, su svi čuli pitanja? Zašto se rađamo sa određenim karakterom? Takvim kakvi jesu. Bog ne osvijestimo se. The Bhagavad Gita explains that whatever we think of, or let's say, our conception of life at the time of death is what determines our next birth. Bhagavad Gita objašnjava da naša koncepcija života u trenutku smrti određuje naš sljedeći život. Take a person who likes dogs. Recimo osoba koja voli pse. They're always grooming their dog and feeding their dog and cuddling with their dog. Uvijek se igraju sa psom i hrane psa. Some people are so attached to their dogs that they leave big fortunes to their dog. Neki ljudi su toliko vezani za psa da ostave psu cijelo bogatstvo. Maybe they're thinking of their dog when they leave the body. Možda razmišljaju o svom psu dok umiru. And the result of that is they will get a dog body. I rezultat toga je da će dobiti tijelo psa. Many people think that once we attain human form of life, we do not go down to lower species. Mnogi ljudi misle da jednom kad dođemo do nivoa čovjeka da se više ne spuštamo u niže oblike. This is not correct. To nije točno. Some people who do very terrible things, they can go all the way down to becoming a germ in their next life. Ljudi koji rade jako odvratne stvari mogu postati crv u sljedećem životu. So, where do we invest our thoughts? Gdje trebamo investirati svoje misli? What are we thinking about all the time? O čemu razmišljamo cijelo vrijeme? I'll give you an interesting example about this. Znači vam zanimljiv primjer u vezi toga. Let's take a woman who is very absorbed in men. Uzmimo primjer žene koja je vrlo apsorbirana u muškarce.
So she dies, she's thinking about men. Ona umre i misli o nekom muškarcu. She gets a man's body, Ona dobije tijelo muškarca u sljedećem životu. but she still in her mind is thinking about men. Ali u svom umu i dalje misli na muškarce. This is called homosexual. To se zove homoseksualno. And it works the opposite way too. I funkcionira je u suprotnom smjeru također. A man always thinking about women, just always full of thoughts, women. He'll take birth as a woman and be attracted to women. A onaj muškarac koji stalno razmišlja o ženama, on se može roditi kao žena i dalje nastaviti razmišljati o ženama. So, there's a lot of that going on today, apparently. Toga danas ima dosta izgleda. So, wherever we invest our consciousness, that's going to determine the body that we get. U šta god usmjerimo svoju svjesnost, to će odrediti kako ćemo tijelo dobiti u sljedećem životu. And when we make proper use of human life to understand who am I, what's my relationship with God, this proper use will guarantee that we get a human birth in the next life. Međutim, ako koristimo ljudski oblik za to da razmišljamo o tome tko sam ja i koji je moj odnos sa Bogom, onda We will get at least a human birth. onda ćemo dobiti minimalno barem ljudski oblik u sljedećem životu. The idea of evolution given to us by scientists is completely bogus. Teorija evolucije koju nam daju znanstvenici je potpuno netočna. But there is spiritual evolution. Ali postoji duhovna evolucija. That whatever progress we make in spiritual understanding in this life, we will continue from that in the next life. Duhovna evolucija znači da koliki god napredak napravimo u ovom životu, taj duhovni napredak će nam ostati i u sljedećem životu nastavljamo dalje. Material knowledge, we leave all that behind and we have to start over, A, B, C, D, 1 plus 1 is 2. Međutim, što se tiče materijalnog znanja, to sve ostaje kad napustimo tijelo i u sljedećem životu moramo sve ispočetka učiti od abecede do 1 plus 1 je 2 i tako dalje. But spiritual knowledge we take with us. Ali duhovno znanje nosimo sa sobom. And so that automatically we begin to think, who is God? What's my relationship with God? I tako prirodno odmah počinjemo razmišljati tko je Bog, tko je moj odnos s njim. And we begin to search. I počinjemo tražiti. So that we can continue the process. Tako da možemo nastaviti proces. When we complete the process, we go to the anti-material world, the spiritual world. Kada završimo proces, odlazimo u antimaterijalni svijet, to jest u duhovni svijet. And we never are born here again. I ne rađamo se više ovdje u materijalnom svijetu. This is the best thing to desire. To je najbolja stvar koju možemo željeti. I was taking one of the friends, they took me to see the sites down in Zagreb the other day. Jedan prijatelj me odvezao kroz grad da vidim neke stvari u gradu Zagrebu. And there's many tourists there. I postoji puno turista tamo. Looking at all the sites. Oni gledaju razne znamenitosti. So, there's, how did they get here? Kako su oni došli tamo? They went to a travel agent, and the travel agent says, oh yes, we'll go to Europe, we'll go see Zagreb, we'll go see Ljubljana, we'll go see Rome. Oni su došli u putničku agenciju i tamo im je neki agent rekao, evo, ići ćemo u Europu, u Zagreb, u Rim i tako dalje. So by hearing about those places, we develop a desire to want to go there. I onda, pošto su čuli o tim mjestima, onda su razvili želju da idu tamo. So the same way, by hearing about the anti-material world or the spiritual world, we can develop a desire to go there. Na sličan način, ako čujemo o duhovnom svijetu ili antimaterijalnom svijetu, onda razvijemo želju da odemo tamo. Bhagavad Gita is a spiritual travel brochure. Bhagavad Gita je duhovna brošura. Za duhovna putovanja brošura. Okay, sir. Is that okay? To u redu.
Yeah. Da li neka pobožna osoba koja umire i misli na Boga, a nije prakticira vedsko znanje i slično, i umire misli na Boga, da li ide Bogu ili... Može malo dasnije za pitanje, nisam došla. Neka pobožna osoba, naravno, misli na Boga u trenutku smrti. I ona neće postati žena muškarac, nego kao ide Bogu, da li ide Bogu ili se vraća natrag na sve, a misli na Boga da pomire, a nije prakticirao niti. Niti znao ništa o njemu. If some pious person dies, but some person who didn't practice any Vedic process or something, so do they go to God? They go, their destination is according to their conscience. Njihovo odredište je u skladu sa njihovom svjesnošću. Now, we understand that unless a person is spiritually perfect, they're going to come back. Ako osoba nije duhovno savršena, rodit će se ponovo u materijalnom svijetu. Spiritual world is a very exclusive place. Duhovni svijet je vrlo ekskluzivno mjesto. If we can't follow the rules, we're not allowed in. Ako ne slijedimo pravila, ne možemo tamo otići. So we come back again. Vratit ćemo se ponovo ovdje. Take the course over again. I ponovo idemo na tečaj. And finally we get it right. I onda na kraju sve napravimo kako treba. Now, the Vedic process is not the only spiritual process. Vedski proces nije jedini duhovni proces. We accept that, let's say, God says that I will, what's the word? I will manifest. No, react, interact with you. I will reciprocate with you in any way that you want to know me. Bog kaže ja želim odgovoriti ili it's complicated. Uzvratiti. Bog kaže ja želim uzvratiti na bilo koji način da me osoba obožava. God's a person. Bog je osoba. And we also see in our own relationships, somebody can only know us according to the way that we'll reciprocate with them. I možemo vidjeti u našim svakodnevnim odnosima, osoba nas može poznavati do tog nivoa do kojeg mi njemu odgovaramo. So if a man likes a woman and he approaches her, let's have a relationship, but she doesn't like him, she doesn't reciprocate, there's no relationship. Ako muškarac, ako mu se sviđa neka žena i on joj priđe, međutim ona misli da on nije privlačan i ona mu ne uzvrati, onda odnos ne može postojati. And we all have many relationships and we know that some of those are more close than others. I mi imamo puno različitih odnosa sa drugim ljudima i neki odnosi su prisniji, a neki manje prisni. So we reciprocate with the other person according to the nature of the relationship that we're willing to have and they are willing to have. Znači mi uzvraćamo drugim osobama u skladu sa odnosom koje one žele imati s nama i koji mi želimo imati s njima. And it's the same with God. Isto je sa Bogom. He said, you want to know me as Jesus? Okay. Ako ga želimo poznavati kao Isusa, to je u redu. You want to know me as Allah? Okay. Ako me želiš poznavati kao Allaha, to je isto u redu. You want to know me as Christian? Okay. Ili me želiš poznavati kao Krišnu, to je isto u redu. So it's up to us. Znači to je na nama. How do we approach God? Kako mi želimo prići Bogu? How are we thinking of God? Na koji način razmišljamo o Bogu? And He'll make Himself available to us however we approach Him. I on će nam se na taj način uzvratiti u skladu s tim kako smo mi njemu prišli. So, is that good? Je to dobro objašnjeno? There's more that can be said. Može se još reći na tu temu. I'll just give you some brief example. Daću ti evo jedan primjer. There's a lot on YouTube. People have near-death experiences. Mnogi ljudi na YouTube pričaju o svom near-death, vantjelesnom iskustvu. They died for some time. Oni su umrli na neko vrijeme. They leave the body. Izašli su iz tijela. And where do they go? I kuda su otišli? Some people see Jesus. Neki ljudi vide Isusa. Some people see Allah.
neki vide Allaha, like that. According to their understanding of God, they can have some experience. u skladu sa svojim razumijevanjem Boga, oni imaju takvo iskustvo. So it works like that. Na taj način funkcionira. So how do we want to know God? Na koji način mi želimo poznavati Boga? We have the choice. Mi imamo izbor. The Vedas, they give a very thorough and complete explanation. Who is God? What is He like? Who are His friends? Vede daju vrlo detaljno objašnjenje tko je Bog, ko su njegovi prijatelji. Here, Gopal. Gopal, to je recimo jedno od njegovih imena. He doesn't work. On ne radi, He's not the creator. on nije kreator, He just plays all the time. on se samo igra cijelo vrijeme. He has some boyfriends that he plays with. Ima neke svoje prijatelje s kojima se igra And they go out with the cows and herding cows and they have fun in the forest. i one idu svaki dan čuvati krave i igraju se u šumi. And he also has girlfriends. I ima također And they go sneaking out at night where the parents don't see ima them. također cure. More girls, right? They go sneaking out into the forest. I oni se po noći odšuljaju u šumu. And then he also has relationships with parental figures. I onda on također ima odnose sa roditeljske odnosima. The unique thing about those relationships with Gopal is that everyone is serving him. Ono što je bitno za sve te odnose je da svako služi njega. Usually, we find most people, they want God to serve them. Možemo vidjeti da većina ljudi želi da Bog služi njih. When they go to pray, Kad se idu moliti, do you remember this song? Oh Lord, won't you buy me color TV? znate onu pjesmu, o Bože, kupi mi televizor u Bogu. You're all old enough to remember that one. Svi ste dovoljno stari da znate tu pjesmu. This is how we pray, right? Tako se mi molimo. Gimme, gimme, gimme. Daj mi. Okay, that's a type of relationship. If that's the best you can do, okay. Taj vrsta odnosa sa Bogom, ako je to najbolje što možemo, u redu. But better than that is giving service to God. Ali bolje od toga je davati službu Bogu. And by that, love develops. I na taj način se razvija ljubav. How much does a mother love her child? Koliko majka voli svoje dijete? Unlimited. What? Unlimited. Neograničeno. Why? Zašto? Because she's always serving the child. Jer ona uvijek služi svoje dijete. Mother's service to a child is, she never stops to think about it. It's natural. She wants to. Mama služi dijete uvijek, neograničeno, ne razmišlja da li sad trebam nastaviti. And by doing that, her love for the child increases. I na taj način se njena ljubav prema djetetu razvija. The same thing applies in our relationship with God. Ista stvar se dešava u našem odnosu s Bogom. The process of bhakti yoga is to teach us how to serve God. Proces bhakti joge nas uči kako da služimo Boga. And the same thing works. When we serve God, our attachment and love for God increases. Ista stvar se dešava ako služimo Boga, naša privrženost Bogu se povećava. So this is the science. How do we get transferred to the spiritual world? To je znanost o tome kako se možemo prebaciti u duhovni In svijet. a relationship with Gopal. Moramo imati odnos sa Gopalom. Now the spiritual world is a big place. A duhovni svijet je veliko mjesto. And there's a lot of places we can go there. I tamo postoji puno mjesta na koje možemo otići. And many different ways that we can know God. I mnogo različitih načina na koje možemo služiti Boga. Some people, they want to go to this place called heaven where everything is opulent beyond the wildest imagination. Neki ljudi žele otići u raj gdje je sve puno obilja, iznad svake zamisli. Imagination. Okay? Yeah. Opulence beyond imagination. It's like, Wonderful. Yeah. Completely wonderful. tamo je sve prekrasno. So we can go there too. Možemo otići i tamo. But the relationship cannot be that close.
ali odnos ne može biti tako blizak. Right? I mean, just like, okay, we got a lot of billionaires in the world, and say we have opportunity to meet some billionaire. Ima puno ljudi u svijetu koji su milijarderi. I recimo da dobijemo priliku susresti nekog milijardera. Well, we're intimidated by their opulence. Malo nas je, njegovo to bogatstvo nas malo čini uplašenim. There's, you can't get that close because, it's hard to relate to them. Ne možemo se sprijateljiti s njima jer je teško imati odnos sa nekim koji ima toliko novaca. So there's one aspect of God like that. It's called Vishnu. Postoji jedan aspekt Boga koji je takav i on se zove Višnu. And he has all those wonderful, beautiful, big palaces. I on ima te sve ogromne velike palače. But the relationship is more formal. Ali tamo je odnos sa Bogom više formalan. Maybe you want that. Možda vi to želite. That's okay. To je u redu. It's still a nice place. I to je isto lijepo mjesto. So, how do we want to know God? Znači, kako želimo poznavati Boga? We have to find out about God first. Moramo prvo saznati o Bogu. And we have one set of books called the Srimad-Bhagavatam, which is translated as the beautiful story of God. Imamo jedan set knjiga koji se zove Srimad-Bhagavatam i on se prevodi kao lijepa priča o Bogu. Takes generally 6 to 8 years to read that whole set, so get started. Treba otprilike 6 godina da se pročitaju sve te knjige, pa vrijeme je da počnemo. Okay, what else? Ima li još neko pitanje? You wanted to cite some verse from Bhagavad Gita. I'm interested in what verse. Earlier. Which verse? You started to talk that you're gonna cite from Bhagavad Gita, but you haven't. Htio si citirati neki stih iz Bhagavad Gite, pa me ne zanima koji. Maybe it was misunderstood. I said that is a verse from Bhagavad Gita. Rekao sam, to je stih iz Bhagavad Gita. And what was that? I'm sorry. Whatever one remembers. Oh yeah, whatever one remembers at the time of death, that's what they attain. Yeah. Koje god stanje da se osoba sjeća u trenutku smrti, to stanje dostiže u sljedećem životu. To je stih iz Bhagavad Gita. Sir, our newest person, perhaps you have a question. Naša najnovija osoba, da li imate pitanje? Nemam. Okay. When you do, come back. Kad ćete doći? Drugi put. Next time. Okay. Yes. Mogu se ja nadovezati na ono prvo pitanje. Ako u trenutku smrti neka osoba misli na psa, a recimo da je ta osoba bila u dodiru sa baktom, ali nije se zainteresirala za vede i to, ali recimo da je probala prasadam, da je čula Krišnino ime, kako onda to? Da li će i onda... What happens to the person who thinks a lot about dog, but in the time of death, but she came in contact with the devotees, tried prasadam, and so on? Anyone who makes even a small effort Svako ko napravi čak i mali trud to come closer to God, da dođe bliže Bogu, either by contact with religion, church, or even spiritual food, ili ako neko dođe u kontakt sa nekom crkvom ili sa duhovnom hranom, blessed food, they are guaranteed to get a human birth. Oni imaju garanciju da će dobiti ljudski oblik. From where they can take the next step. I od toga onda mogu krenuti dalje. So spiritual life is a series of steps. Duhovni život je serija koraka. And it's necessary, like if you're climbing the stair, you have to let go of the bottom step to go to the next step.
I kao kad se penjemo sa stepenica, moramo se maknuti sa donje stepenice da bi se popeli na gornju. So we're given opportunity to do that. I stoga nam se pruža prilika da to napravimo. This, let's say, birth on the material plane gives us this opportunity. Rođenje u ovom materijalnom svijetu nam daje tu priliku. Because here we can hear different ideas. Jer ovdje možemo čuti različite ideje. We have the opportunity to question ourselves. Možemo si postavljati pitanja. What I'm doing is not working. Why? Ono što ja radim ne funkcionira. Zašto? What do I need to change? Šta moram promijeniti? Let me try something different. Hajde da probam nešto drugačije. We all have this experience. Svi imamo to iskustvo. Every one of us. Svako od nas. We find time in our life when we are dissatisfied. Postoji neko vrijeme u našem životu kad smo nezadovoljni. And sometimes we stop blaming other people and we look inside. I ponekad mi prestanemo kriviti druge ljude i pogledamo u sebe. Then we can make real progress. Onda možemo napraviti pravi napredak. Okay. U redu je to? I don't know how to form my question. Say it in Croatian. No matter the language. Well, are they going to be able to answer it? Yes, okay. Okay, I will speak in Croatian. Yeah. Maybe it will help. Evo čisto komentar, osvrt na to kako gledati ili kako je jednadžba, da tako kažem, nekoga ponudimo prasadom za koje znam, recimo da je prasadan, ali ga odbija sama ideja, ne želim. Čujem muziku, ne želim, vidi harinam, ne želim. Koji god kontakt, ne želim, zapravo stvaram onaj kontraefekt. Kako to komentirati? How do you comment the situation when some persons is offered prasadam, he knows that it's prasadam but he doesn't want it, and he hears the harinam but he goes away and he's offered the book, he doesn't want to take the book. Okay. So first thing is prasadam means spiritual food. Prasadam znači duhovna hrana. Our members, our process is whatever we eat, we offer first to the Lord for His satisfaction. It becomes blessed, and then we distribute that for everyone else's spiritual benefit. Naš proces je da prije nego što bilo šta jedemo, prvo ponudimo Bogu i onda podijelimo sa svima. And Harinam, this is when our members go on the street singing the names of the Lord. Harinam je kad naši članovi idu na ulicu i pjevaju imena Boga. You know, in the Bible, so many statements are there about glorifying the name of God. U Bibliji postoji toliko izjava o slavljenju imena Boga. And so these Hare Krishna members, they go on the street and they sing the names of God. I Hare Krishna članovi idu na ulicu i pjevaju imena Boga. So the question is, what about a person who rejects this? I pitanje je šta se dešava sa osobom koja to odbije. Well, my actual question is, the person hears the mantra and has spiritual benefit, but at the same time is completely dissatisfied with it. Okay. And he intentionally avoids contact with Hare Krishna, for example. Znači osoba čuje maha mantru, ali ima dobrobit, ali joj se ne sviđa i izbjegava. So we have experience of this, that, for example, you're showing one nice man one of the books. Ja imam iskustvo, na primjer, kad pokazujemo nekom čovjeku knjigu, and his wife or girlfriend grabs him and says, he's not interested in that. Njegova cura ili djevojka ga uhvati i kaže, on nije zainteresiran. She drags him away. I odvuče ga. Or vice versa. Ili suprotno. Many people, they are here in this world because they want to enjoy the material experience. Mnogi ljudi su u ovom svijetu jer žele uživati materijalno iskustvo. Okay. That's what this world's created for.
onda u redu, zato je ovaj svijet stvoren, That's why it's here. zato postoji, That's why we're here, zato smo mi ovdje. right? We have those desires to enjoy from previous lives. Mi imamo te želje da uživamo iz prethodnih života. So some people are very determined. No, I'm happy with what I got. I'm going to continue. I mnogi ljudi su sretni s onim što imam i kako uživam i nastavit ću u tomu. Okay, they have free will. Oni imaju slobodnu volju. Give them blessings in your mind. Daj im blagoslove u svom umu. Koliko bi današnjoj civilizaciji trebalo vremena da uopće s fokusa profita i lošeg utjecaja na ovaj planet i na druge ljude, znači iz eksploatacije, uopće krene u duhovni život i da promijenimo tu karmu svijeta. Koliko bi to trebalo vremena? Kad je to toliko... How much time it will take for this current civilization to turn away from the profit and destruction to something spiritual? Well, that's what I said at the beginning, that they're asking me to tell the future. To sam ono što sam na početku rekao, teško je reći budućnost. I'm sorry, I don't have an answer to Sve prolazi od nas. Žao mi je, nemam odgovora na to pitanje. That depends on us, actually. To ovisi o nama. How active. Now we see today there are many people who are very active telling, yes, I'm a homosexual. Everybody should be homosexual. The children should be homosexual. Danas postoje ljudi koji govore da, ja sam homoseksualac, svi trebaju biti homoseksualci i djeca i svi. They're very active in promoting this idea. Oni su vrlo aktivni u promoviranju te ideje. Well, why aren't we active in promoting God? Zašto mi nismo aktivni u promoviranju Boga? So, there's, perhaps you may know, but Bhagavad Gita was spoken on a battlefield. Možda ne znate, ali Bhagavad Gita je izgovorena na vojnom polju. And this is a very significant setting. To je vrlo značajno okruženje. Because in this world there are forces of good and forces of evil. I u ovom svijetu postoje snage dobra i snage zla. And they're eternally in conflict. I oni su vječno u sukobu. Right? We call it Star Wars, The Matrix, so many movies made about this. Mi to zovemo Star Wars ili Matrix. Toliko filmova ima o tome. The good guys and bad guys. Dobri dečki protiv loših dečki. That's the nature of this world. To je priroda ovog svijeta. And that's never going to change. I to se nikad neće promijeniti. So, what the future is depends on what the people do. Ono što je budućnost ovisi o tome šta ljudi rade. On our collective karma. Ili naša kolektivna karma. There's one famous person, I don't remember who, he said, all that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing. Jedan, who said that? Neko je rekao, sve što je potrebno da zlo uspije je da dobri ljudi ne naprave ništa. Yeah. So, it depends on us. Znači, ovisi o nama. Whatever influence we have to use it for good. And if we don't, evil is going to come. It's just... S koji god mi imamo koji god utjecaj da mi imamo na druge, moramo ga iskoristiti za pozitivne stvari. Turn out the light. Ugasi svjetlo. Okay. Who's going to bring some light into the room? Ko će sada donijeti svjetlo u sobu? Who's got some light? Anybody else? Ko ima nešto svjetla? I've got some light. Ima još neko svjetlo? Somebody else can bring some light. Jel neko drugi može upaliti neko svjetlo? Okay, yeah, more, come on. Još. Go. If we continue, there she goes. Oh. Još imamo svjetla. Thank you. So, evil is darkness, God is light. Znači, zlo je tama, a Bog je svjetlost. And no amount of darkness can cover up even the smallest light.
I nijedna količina tame ne može prekriti čak i malo svjetlo. So, we have to be the light in the world. Stoga mi moramo biti svjetlo u svijetu. It's not for somebody else to do. To nije da neko drugi to treba. Not that we go to the church and the priest does everything and we just sit there. Nije da idemo u crkvu i sad nek svećenik sve radi, a ja ću samo sjediti. Well, that's not enough. To nije dovoljno. We have to do. Mi moramo isto. Well, Sve je manje ljudi u crkvama. I ja mislim da je problem u svećenstvu što je ne iskazuje dovoljno poniznosti i ne zna prenositi taj duhovni, razumijete, kako bih rekla, poriv, taj duhovni poriv, razumijete, Božje poruke. Meni se čini da sve manje to znaju prenositi na nas. I ljudi uopće neki, crkve su poluprazne. There is less and less people in the churches because the priests are not humble enough and they don't know how to transmit this spiritual message. So churches are almost empty. church is not necessary. Crkva nije potrebna. What's necessary? Šta je potrebno? It's not that we go to church and we just have to sit there and everything happens. Nije da samo možemo ići u crkvu i sjediti tamo i da će se sve desiti samo. That's not enough. To nije dovoljno. We have to be active participants in our own spiritual evolution. Mi moramo aktivno sudjelovati u našoj duhovnoj evoluciji. So the church, that's the old paradigm. Crkva, to je stara paradigma. Don't need those. To nam ne treba. What we need is inspired people Ono što nam treba su inspirirani ljudi who want to share their understanding with others. koji žele podijeliti svoje iskustvo sa drugima. That's what we're doing here. To je ono što mi radimo ovdje. And we want everybody to do this I mi želimo da to svi rade in your own sphere of influence. u svojoj sferi utjecaja. Ali previše je utjecaja negativnog od medija, a mediji su danas toliko nametljivi i toliko, mislim, ova civilizacija doista je vezana za te medijske, razumijem. Previše je tog medijskog negativnog utjecaja. There's too much negative influence from the media. Yeah, so? Da. I to neće svijest formira, razumijete? And that forms people's I onda ne možeš, na consciousness. takve ljude ne možeš utjecati. And then you can no longer influence such people. Don't throw your television away. Izbaci televizor. Don't turn on the radio. Nemoj paliti radio. Open the Bhagavad Gita. Otvori Bhagavad Gitu. Let that be your influence. Neka to onda bude utjecaj. Htjela sam se samo nadovezati i reći da to što je htjela osoba znati, da je to onaj početak našeg personalnog odnosa sa Bogom zapravo, a ne preko crkve. Znači mi se moramo povezati sa Bogom da bismo posle, mislim, nećemo preko crkve stvarati naš odnos. We have to connect with God directly, not through church. Not through church. We can do that, yes. Da, to tako treba. We need, it's like any activity, we need somebody who's more experienced to help us. To je isto kao sa bilo kojom drugom aktivnošću, treba nam neko ko je iskusniji od nas. Okay, if the priest in the church is not doing that, then there are others. Ako svećenik u crkvi to nije u stanju napraviti, onda postoje drugi ljudi. And what do we do? I šta onda radimo? We pray. Molimo se. My Lord, I want to come closer to you. Help me to find you. Dragi Bože, želim doći bliže tebi, molim te pomozi mi. So there's a saying in Sanskrit, by the mercy of God, one gets their spiritual teacher or guru. Znači, postoji izreka u Vedama, milošću Boga osoba dolazi do učitelja ili gurua. And by the mercy of guru, one gets God. I milošću gurua osoba dobiva Boga. It's like this. If you want to go see an important person, Ako želiš vidjeti, doći do neke važne osobe,
Let's say I go to the White House and I knock on the door and I say, I want to see President Trump. Ako ja recimo odem u Bijelu kuću u Americi i pokucam i kažem želim vidjeti predsjednika Trumpa, They will say, who are you? Go away. oni će mi reći, a ko si ti? Gubi se. But if I know somebody who's friends with Trump, Ali ako ja znam nekoga ko je prijatelj sa Trumpom, and Trump says, you should talk to this man. He has something important that you need to know. i ta osoba kaže Trumpu, ovaj čovjek želi pričati s tobom i on ima nešto važno da ti kaže, Then I have access. onda mogu tako doći do Trumpa. So guru is a person who can give access to God. Znači, guru je osoba koja nam može dati pristup Bogu. Somebody who knows God. They Neko can ko give poznaje access to Boga, God. ko može dati pristup Bogu. Okay. So, pray. Stoga možemo se moliti. God is in your heart, He will answer. Bog je u tvom srcu i on će odgovoriti. Then you follow your heart, Onda slijedi svoje srce, not your mind. ne um. If your heart is not satisfied, you keep looking. Dok god tvoje srce nije zadovoljno, nastavi tražiti. That's how you will become happy. Tako ćeš postati sretnim. Our society today is too mental. We're only following our mind. Danas je naše društvo previše mentalno, samo slijedimo svoj um. But our heart will tell us when we are going in the right direction. Ali naše srce će nam reći da li idemo u pravom smjeru. So, something more? Da li ima još neko pitanje? I have one book for one English-speaking person. Ja ovdje imam jednu knjigu za jednu osobu koja zna engleski. You come see me. Možete me poslije se obratiti u vezi toga. So thank you very much for coming. Hvala vam svima što ste došli. It was my pleasure tonight to be able to speak to you. Bilo mi je zadovoljstvo danas da sam mogao govoriti pred vama. And I mean that sincerely. I mislim to iskreno. This is my work, my activity, Ovo su moje aktivnosti and this is what gives me joy. i to je što daje meni zadovoljstvo. So if you weren't here, I would have nobody to speak to. So Znači da vas ovdje nije bilo, onda ne bi imao o tome pričati. thank you for coming. Hvala što ste došli. Please continue to come. The group here, they can help you come in contact with God. I molim vas da nastavite dolaziti, ova grupa ovdje vam može pomoći da dođete bliže Bogu. Thank you very much.